Так, все, запись пошла. Это ничего не вырезается никогда. We don't cut anything, never. Fine. Такой посыл в пространстве. Это прямая передача в живом эфире. It's a direct announcement in life. Что я приму от вас, не знаю. Скорее всего, что-то между строк. What I will get from you, I don't know, maybe something in between lines. Окей. Но в то же время строчки тоже буду принимать, да? То есть конкретное определение, слова. But at the same time, lines will always be, will as well accept some certain definitions and words. Just speak a bit louder. И предварительно просто буду рад, если вот из момента, вот здесь и сейчас как-то представиться, как хочет Оскар, чтобы And before представиться. that, I would be glad if you introduce yourself any way you want, just here now. How would you introduce yourself? Well, I'm a lost man. Я потерянный человек, But I have the luck to know that I'm lost. но у меня есть удача, шанс, потому что я знаю, что я потерян. And I wonder why most people don't realize they're lost when they're lost. И я размышляю, почему многие люди не осознают, что они потеряны, когда они So потеряны. that's the story of my life Это история моей жизни, and what I do и того, что я делаю, and who I am. и кто я такой, A bit like Diogenes, как Диоген, who was going around with his lamp. который ходил с светильником, I с said, лампой. "What are you doing?" Я его спрашиваю, что ты He делаешь? said, "I'm looking for a man." Он говорил, я ищу человека. Yeah, so that's my master. Это мой мастер. Диоген или вот это определение? Diogenes or the definition in itself? Мастер. What do you mean by master here? Definition or Well, the Diogenes? master is the one that gives you an idea, Учитель это тот, кто дает идею, right? Not the idea itself, не сама идея. but the person, because an idea is only a sentence, Потому что идея это всего предложение. but there's something behind the idea, Ну и что-то за идеей. generally someone speaking. Обычно кто-то, кто говорит. То есть мы так или иначе приходим к тому, что мастер это первично это учитель, да? То есть вот для Оскара мастер это в первую очередь учитель. So for you, we come back to the idea that the master for you is first of all a teacher. Well, you want to know the official answer or the real answer? Вы хотите знать официальный ответ или настоящий ответ? Неофициальный, ложный можно. Ну, то есть тот, который хочется. Not Любой. official, you can call Тот, the который way you want, хочется. the one you want. Well, actually, I think everything is a master. Я считаю, что все является. There's nothing which is not a master. Нет ничего, что не является You мастером. know, children, master, Дети, your enemies, мастера, Are враги, masters. это тоже ваши you мастера. know, the objects in the room are master. Предметы в комнате, мастера. The only problem is you have to open your eyes Единственная проблема, что нужно открыть and your глаза, ears, уши, and everything is master. и все, мастер. Понять, что ты потерян, и через это мастерство узнавать, продолжать узнавать себе человека. To understand that you're lost and through this mastership to keep realizing that trying to find a man in yourself. I don't understand. Я не понимаю. Ну, как представился Оскар, да? Я потерянный человек. You introduced yourself, I'm a lost man, Right. Я ищу в себе человека. and I'm looking at a person, for a person inside me. Inside. Внутри. Внутри. Outside or outside. Внутри или наружу, снаружи, не Да, важно. да. И соответственно, внешнее пространство это и есть мастер, через который, как учитель, через который я каждый раз познаю какую-то часть. So the outer space is like it's a teacher, master that through which I understand some part of myself every time. Yeah, but just to come, there's no distinction between inner space and outer space. Но я бы хотела также отметить, что нет разделения между внутренним пространством и It's внешним. like a drop of water. Это как капля воды. The drop of water can know it's inside the ocean. Капля воды может знать, что она внутри океана. What's more difficult is to realize that the ocean is inside of it. Но сложнее, наоборот, осознать, что океан внутри капли But see, воды. but for the drop of water, there's no distinction with the outside and inside. Но для капли воды нет разделения между внутренним и наружным. The ocean is no more outside the drop than inside the drop. Океан не находится больше снаружи, чем находится внутри. Only the drop makes that distinction Только капля воды проводит это разделение, because it's foolish. потому что она глупая. И служимая капля глупо может быть в том, что когда она понимает, что она является каплей к океану,
И в то же время глупа, когда она считает, что она есть океан. Правильно? То есть, если она либо там остановилась, это есть некая глупость. So the drop of water, do I understand correctly, is foolish both when it thinks that it's a drop of water and the ocean is out there, and as well when it thinks that the ocean is inside. Yeah, but generally it's hard to imagine. Но обычно это сложнее представить, когда океан внутри. Let me give you an example. Я дам пример. See, I work with business people, Я работаю с бизнесменами, and they have a problem often the way they think. и часто в том, как они думают, у них есть проблемы. They think they have to fight with something outside, Они считают, что им нужно сражаться с чем-то снаружи. right? But they don't see that the fight they have with outside Но они не видят, что та борьба, которую они ведут с внешним, is really the inside fight. это борьба с внутренним. When we have seminars with these people, Когда мы проводим семинар с такими людьми, I make them realize one thing. я заставляю их осознать одну вещь. Most likely they would not hire themselves, Скорее всего, они не наняли бы себя. right? What they expect from people, they don't provide То, it. что они ожидают от других, они сами Yes, I не say, предлагают, не делают. if the way you are, would you hire yourself? Я спрашиваю, а вы бы наняли себя, Yes. как вы есть? Now some don't want to think about it, Некоторые не хотят об этом думать and the answer yes. и отвечают да. But it's visible, the answer is no, Но видно, что ответ нет. right? So see, this outside-inside distinction Поэтому это разделение внутри и снаружи is a problem. представляет собой проблему. А вот эта потерянность, ощущение потерянности, это и есть некое движение, некий возможный ответ на нахождение отсутствия этой границы, на нахождение отсутствия границ. This being lost, is it the answer of finding the absence of this border? Well, in a way, it's a recognition of it, В каком-то смысле это признание. right? That if you don't know where you are, Если ты не знаешь, где ты, then you start seeing where you are, тогда, может быть, ты начнешь видеть, где ты. right? But the point of thinking you know where you are, Но смысл того, чтобы думать, знать, где ты находишься, then you get caught in yourself, тогда ты начинаешь быть захвачен в себе, in fixed thinking, с фиксированным мышлением, in rigidities, в ригидности, a bit like the Pavlov dog. как собака Павлова. You know, the bell rings, Звонит звонок, saliva, появляется слюна, people do this, люди это and делают, they think they have и они certitudes, считают, что у них есть уверенность. that they know where they are, Они знают, где они, that they know who they are. знают, кто они. And that's why Nietzsche has a very nice И idea. вот почему у Ницше есть очень интересная He идея. says it's not doubts that make you go crazy, Он говорит, что не сомнение сводит с ума, it's а certitudes. уверенность. These types of certitudes. Такие типы уверенности. Right? And that's what a lot of these people function. И это то, как эти многие люди функционируют. So they pursue goals, Они следуют целям, they get it, получают цель, or they don't get it, достигают или не but they're never достигают, satisfied. но они никогда не удовлетворены. Right? If they get it, they want more, Если они достигают, хотят больше, or they're scared to lose или it. боятся потерять это. Right? So again, it's not that it's forbidden to try to pursue things, Опять же, не запрещается достигать чего-то, следовать. but it's the over investment in Но it, это именно чрезмерные инвестиции, emotional and cognitive over investment. эмоциональные и когнитивные чрезмерные инвестиции. And then they wonder why they have difficulties. И потом они размышляют, почему им сложно. You know, for example, the businessmen often confused. Например, бизнесмены, они очень часто запутаны. That's one very striking feature of them. Это одна очень поразительная характеристика. They take 100 decisions per day, Они принимают 100 решений в день, but a bit like a blind man in the dark. но как слепые люди в темноте. Yeah, then they're confused. Они запутаны. Сейчас такая выстроилась некая цепочка, Now I build up some certain chain. некая уверенность при отсутствии сомнений, да, когда выбирается путь уверенности, формируются ожидания, от которых становишься зависимым, и эти ожидания есть иллюзия. That I build up a certain chain, that there are some certitude, there is a way where you build up this certitude, and that you follow them, and then you form expectations, and you start to be dependent on them. Теперь про потерянность. То есть, если вы потеряны, вы в любом случае себя как-то находите, но мозг он хочет как-то обязательно себя зафиксировать, найти. Как вы теряетесь опять? That if you're lost, the brain is searching for something to find oneself and to get fixed, but then how do you get lost again? I think it's the relationship to yourself, Я думаю, что это отношение к себе. right? That you can watch yourself. Нужно наблюдать за собой. The Buddhists have a nice idea, У буддистов интересная идея, full consciousness. полная осознанность. Yeah,
where you watch yourself. Когда ты наблюдаешь за собой. And you see yourself thinking. И наблюдаешь за тем, как ты думаешь. You see your own emotions. Видишь свои эмоции. Right? To do this, you have to maintain some distance. Чтобы делать это, нужно сохранять дистанцию. So you have to be two. Нужно быть двумя людьми You одновременно. have to be schizophrenic. Нужно быть шизофреником. This way you're inside yourself. И внутри себя. Because you are who you are. Потому что ты тот, кто ты есть. But at the same time, you're outside of В то yourself. же время ты снаружи. A bit like, your own friend. Как будто ты свой собственный друг. And when you get caught up in things, Когда тебя захватывают вещи, a friend, he pats you on the shoulder. друг тебя хлопает по Say, плечу. hey, look what you're doing. Right? Смотри, что ты делаешь. Something like that. Что-то типа. It's called consciousness. Называется It осознанность. can be called a friend. Может называться другом. Can be called conscience. Можно назвать это совестью. It doesn't matter what you call it. Неважно, как ты это назовешь. But the thing is to not get stuck in yourself. Но главное не застревать в себе. Здесь вопрос. Принимается прям, когда выходишь в позицию наблюдения и действительно наблюдаешь, следишь за играми ума, да, за проживанием ощущений чувств, за тем, куда пошло тело, ты понимаешь, что ты находишься в отстраненной, у меня есть такое понятие равнодушие, равновесие души, да, то есть ты равнодушно наблюдаешь за потоком. В какой-то момент вот эта третья позиция начинает тоже как-то идентифицироваться. Тоже облекаться какими-то намерениями, либо какими-то сущностями. Да, либо нет? Или это не тот уровень наблюдения, это вот как проходной, просто встречался. Понятный вопрос, да? То есть вот то, что позиция наблюдения, тоже иногда облезается какими-то сущностями. I'll try. The position when you speak about being an observer, when you observe the flow of your thoughts and feelings and the way the games of the mind and the way it functions, and then there is a certain state that can be called indifference. It's like in Russian, it's an equilibrium of the soul. If you take the word literally, it's like equilibrium of the soul. But then this third position of an observer, it becomes it starts to acquire some certain identity and some certain essences. Yes or no? I don't understand the Не question. понимаю вопрос. So what? Я Slow down. Замедлитесь. Rushing a little bit. Немного спешите. I propose to you the following. Я предложу вам See, следующее. I like to disfruit Мне ideas, нравится вкушать идеи, to contemplate them. созерцать их. So for this you have to take time, Для этого нужно пользоваться временем. especially if it's important and difficult ideas. Особенно если это важные и сложные идеи. But too often we want too much the answer, Но слишком часто мы слишком хотим ответа, so we don't take time to contemplate the problem. поэтому мы не пользуемся временем, чтобы созерцать проблему. So I propose that I see you want to develop a concept. Я вижу, что вы хотите развить какую-то идею, концепт, So I react on this concept. чтобы я отреагировал на этот концепт. I propose you go slowly, Я предлагаю пойти медленно, but you don't say this whole thing. но не говорите все целое. Try to say little. Попробуйте сказать немного, Cut. остановиться. Victoria Виктория translates. переведет. This way I get the time to get into your Тогда мне concept. будет время войти в ваш So концепт. let's try again. Попробуем снова. Experience был такой. I had an experience. Наблюдение влияет на происходящее. Observation influences what is happening. А наблюдатель является основным субъектом происходящего. An observer is the main subject of what is happening. Ну, то есть это пример, когда смотрели в микроскоп на какую-то микросреду, да, там атомы ведут себя определенным образом, если на них смотришь, ведут себя It was an example of when we were looking at a microscope in the microenvironment when atoms were behaving a certain way. Okay, but here I would like to stop you already, Хотел уже остановить вас здесь, because now you put everything on the observer. потому что сейчас вы все перекладываете на наблюдателя. Now, if that's the case, there's only one person. Если это так, то человек только один. See, if there's two, Если два человека, there are two centers of reality. то есть два центра реальности. To the extent we accept the distinction, До той степени, когда мы принимаем maybe it's разделение. only one. Потому что может быть человек But- только один. For the sake of the exercise, Но ради упражнения, let's say there's an observer and something observed.
Предположим, что есть наблюдатель и что-то, что наблюдается. Then we have to accept there are two things. Тогда нам нужно принять, что есть две вещи. Each one plays its specific role. Каждая играет свою Right. особую роль. But you cannot say everything is in the Но observer. нельзя говорить, что все в наблюдателе. Then there's nothing observed, Тогда ничего не наблюдается. right? Мгм. Or it's a pure projection. Или это чистая проекция. But even if it's a pure Но projection, даже если это чистая проекция, it is not the observer, это не наблюдатель, because he's projecting outside. потому что он проецирует на внешний So мир. there's an outside. Есть внешний Right. мир. So what is the problem now you want to raise? Какую проблему вы сейчас хотите поднять? Если своим языком, осознанность именно некой сущности, а не осознанность личности. It's a consciousness of some entity, but not the consciousness of personality. But this I don't understand. Это я не понимаю. Personality, you mean himself? Туда личности это самого себя, человека? Не знаю. Я пока просто размышляю. И мне нужно время для того, чтобы до конца понять, о чем сейчас сам говорю. Now I'm just reflecting aloud, and I need time to understand myself what I'm thinking Yeah. about. Okay, I suspected it was not really Я clear. подозревала, что это не очень ясно. But you see, if you watch a mirror, Но если вы смотрите в зеркало, it is true that you see yourself in the это mirror. правда, что вы видите себя в зеркале. But do you see yourself in the Но mirror, чтобы увидеть себя в зеркале, there has to be some reality outside of you, должна быть какая-то реальность вне вас. which is already the fact there is a mirror, Тот факт, например, что уже хотя бы есть зеркало, which reflects more or less well, который отражает более-менее хорошо, which distorts more or less, искажает более-менее, which is of a certain nature, у него есть определенная природа, which is at a certain distance. определенная дистанция, So you have to take it into account, поэтому это нужно принимать во внимание. because if there's no mirror, Потому что если зеркала нет, then there's no nothing, just what you only have one thing, то есть только одна вещь, the subject. субъект. But I think to have this dialogue Но я думаю, чтобы иметь этот диалог and the и distance дистанцию, is a condition for consciousness. это именно и условие для осознанности. There has to be some kind of duality Должна быть какой-то дуализм, in order to see yourself. чтобы видеть себя. Yeah. Мгм. Если возвращаться сейчас к понятию мастера, то, что учителем является все, то есть предметы вокруг, ну то вот зеркало. If we come back to the idea of master, that a teacher is everything, it's sort of a mirror, right? As you said. Yes, I think a good teacher is in a way a mirror. Да, я думаю, что Yes. хороший учитель в каком-то смысле зеркало. Мгм. А если я сейчас правильно ощущаю, если ты осознаешь, что ты есть, океан есть внутри себя, учителем внешним становится все. If I understand correctly, if you get conscious of the fact that the ocean is inside you, then everything becomes a teacher. Well, again, you need the distinction. Опять же, нужно разделение. See, to think it's inside of you, Думать, что это внутри тебя, and only that, это только you единственная make вещь. yourself God. То тогда ты делаешь себя Богом. And in a way, that's a problem, В каком-то смысле это проблема. because you give yourself all power. Потому что ты придаешь себе всю It's, власть. I am everything. Я все. Now, it's a tempting thought Это искушение. to think you're everything, Считать, что right? ты все. Right? Just like it's a tempting idea Так же, как и это искушение, to say that everything is outside of me, говорить, что все снаружи right? меня. See, you have many traps with the mind, Есть много ловушек для разума. and that's why dialectics is so important. И вот почему диалектика так важна. Most, I think, fundamental truth are of a paradoxical Я думаю, nature. что большинство фундаментальных истин имеют парадоксальную природу. You know, both inside, outside, И внутри, и снаружи. myself and other, Я другой, part and whole. часть целая. That's one of the books I have written. Это одна из книг, которую я написал. It's called the great, I don't know how it's called in Russia, but the great philosophical opposites. На русском называется, не знаю, как называется на русском, но на французском книга философских противоречий. Yeah, and from I say subjective, objective, Говорю субъективное, объективное. one and multiple, Например, одно и множество. finite and infinite, Конечное, бесконечное. active, passive. Активное, пассивное. These are crucial concepts that structure the mind, Это ключевые концепты, которые структурируют разум, that structure being. структурируют бытие. And we need to all the time bear in mind those opposites. И нам все время нужно иметь в голове эти противоположности. Just like in space, Так же, как в пространстве, to find your way, чтобы найти путь, you need to think left and right, нужно думать о правом и левом, up and down, вверх, вниз, right?
So even if you turn right, Даже если ты повернешь направо, you have to know there's something which is not right. нужно знать, что в этом случае It's неправда. called left, Называется лево. right? Otherwise, you don't understand anything, Иначе ты ничего не поймешь. right? So you need those structures. Поэтому нужны структуры. Ну, относительность как критерий тоже, да, некий? Some relativity, yeah? There's something relative to something. Yeah, it's that, yeah, you need access. Yes. Нужно играть кость. Yeah, things exist. It's not really relativity, it's more relational. Это не столько относительность, сколько отношение к чему-то. Yeah. Because relative can become very undifferentiated. Относительность может стать очень недифференцированным понятием. One thing I see very strong in the Russian culture То, что я вижу очень сильно в русской культуре, is the attempt to deny это reality попытка отрицать реальность. by thinking everything is relative, Говорят, что все относительно, everything is possible. все возможно. These are interesting Это ideas, интересные идеи, but they become a sort of a trick но они становятся каким-то приемом, ловушкой, to deny any reality principle. чтобы отрицать любой принцип реальности. So I would use more relational rather than relative. Поэтому я скорее использовала бы слово отношение, чем относительность. Otherwise, you ask people a question, Иначе ты задаешь людям вопрос, and they say it они depends. говорят, зависит по-разному. Well, that means nothing. Это ничего не значит. It has to depend on Должно something. зависеть от It чего-то. has to be a relation to something. Должно быть отношение к чему-то. It depends like everything is possible. По-разному это как все возможно. In fact, when we met the other time Когда мы встретились at this RH conference, на конференции HR, there was a company had put this as a motto. там была компания, которая сделала это своим слоганом Everything is possible. «Все возможно». Well, that's like drinking vodka. Это как пить водку. It's nice to drink vodka, Это хорошо, мило пить водку. but it's easy to lose any reality. Легко потерять любую реальность. So, you know, it's a tempting experience. Такой опыт, который искушает. Я благодарю, во-первых, First of all, I want to thank you за опыт потерянности. for the experience of being lost. Я сейчас, да, вот дошел до состояния потерянности, ну, разрешил себе, что ли, это сделать. Now I achieved some stage of being lost. И я ощутил состояние And I felt the state диалога и отношения, of the dialogue and relation, реальности reality, с ее with its понятными вещами в конкретный момент with времени. its understandable things in the concrete period of time. Внутреннее ощущение своей реальности, да, мы еще не говорили об этом, а своего океана. The internal feeling of your own reality, of your own ocean. И состояние потерянности дает возможность совместно с реальностью найти вот эту вот границу. And the state of being lost allows to find this border together with reality. В которой именно сейчас происходят отношения. Where relations happen right now. Дальше, да, важно потеряться, чтобы в следующем процессе также That it's important to get lost again, so to experience another process. Я ощутил туда. Did I feel correctly? Well, what you felt, I don't know. Что вы ощутили, я не знаю. What you're То, что saying, вы То, что говорили. вы говорите, well, yeah, you're playing with the idea. вы играете с идеей. That's when you throw an idea to someone. Когда вы предлагаете кому-то идею, It is not like the bad conception that students have. это неплохая концепция, которая есть у студентов. I know and I can repeat. Я знаю и я могу повторить. No, it's like a good glass of wine. Это как хороший бокал вина. You savor it. Вы вкушаете, You know, you play with it in your mouth. играете им во рту. In this case, it's your В brain. этом случае это ваша голова. And you let it work through your own mind. Позволяете этому прорабатываться в вашей голове. You know, a powerful idea Могущественные идеи works over your mind. работают в разуме. It's not so much your mind seizes it, Это не столько идея того, что разум хватает их, but it makes your mind work. но они заставляют разум работать. Right?
And generally, I think when an idea is interesting, И обычно я считаю, когда идея интересна, that's the function it has. это их функция. It makes you think, Заставляет вас думать, like a great piece of music. как великое произведение музыкальное. It works on you, right? И работает с And вами. through the years, И сквозь года this idea might have different effect, эта идея может производить разные эффекты. just like a piece of music might have different effect Так же, как музыкальное произведение может производить разные эффекты through different times, спустя какое-то время, through time, сквозь время. right? So that's, I think, and that we have to allow these ideas to work on us. Мы должны позволить этим идеям работать над нами. But if we have the impression of possessing, Но если у нас есть впечатление того, что мы of обладаем, controlling, контролируем of being sure, и уверены, then we're a bit dead. тогда мы немного мертвы. We become obsessive. Становимся одержимыми. I'll give you an idea. I'll give you an example. Я дам вам пример. I know a training Я знаю тренинг, where they teach business training, бизнес-тренинг, where they teach people to not be a victim где людей учат не быть жертвой. by saying, don't allow that other people are the cause of things. Говоря, не позволяйте другим быть причиной Because вещей. it's a common complaint. Потому что это распространенная жалоба. I could have done Я this, мог бы это сделать, but other people did not allow но me. другие люди Right. мне не дали это. So they say, don't be a victim. Поэтому на тренинге говорят, не будьте What жертвой. you do, you determine. То, что ты делаешь, ты определяешь. You are responsible. Ты ответственный. Which is an interesting concept. Это интересный концепт, But on the reverse, но наоборот, the problem is that you can make yourself a victim проблема в том, что ты можешь сделать себя by жертвой, claiming responsibility for everything. заявляя, что ты ответственен за все. Right? And that's easy traps to fall И in. это легкая ловушка, в которую нужно You know, попасть. so people, they get a principle, Поэтому люди получают принцип, which is a useful это principle, полезный принцип, then make it an потом absolute, делают его абсолютом, and this principle turns against и them, этот принцип поворачивается против like них, like a bad friend. как плохой друг. You know, so that's where again you have to see an idea, Вот почему, опять же, нужно видеть идею, its usefulness, ее пользу, but as well the limits of но it. также границы этой идеи. A fork is a very useful instrument, Вилка – это очень полезный инструмент, but when you're not eating, но когда ты не ешь, maybe you cannot do anything with it, может быть, ей ничего нельзя делать, and it can become a hindrance. тогда она может стать препятствием. If you want to screw something on the wall, Если ты хочешь что-то прикрутить к стене, you forget the fork, забудь о вилке, get a screwdriver, возьми отвертку. and same thing with То же ideas. самое с идеями. But because we like certitudes, Но потому что нам нравится we уверенность, grab мы something хватаем что-то and we fixate on и it, фиксируемся на нем. without realizing that we're creating ourselves impotence and pain. Не осознавая, что мы создаем в себе бессилие и боль. Yes. And other thing is I see in business people, Еще одна вещь, которую я вижу у бизнесменов, they want to be number one. они хотят быть номер один. They want to be the best Они хотят быть лучше, or the richest. самые богатые. So why not? Почему нет? It's an interesting goal. Это интересная цель. But if you becomes obsessive, Но если ты становишься одержимым, all you can reach is unsatisfaction. все, чего ты можешь достичь, это неудовлетворение. Because there's always somebody bigger than you, Потому что всегда есть кто-то больше, чем ты, better than you, лучше, чем ты, richer than you. богаче, Right? чем ты. So we have to take things with a certain lightness Поэтому нужно принимать вещи с определенной легкостью. and realize it's a useful tool, И осознавать, что это полезный инструмент, but it's only a tool. но это всего лишь инструмент. Возвращаясь сначала к первой идее, собственно, которая сейчас вошла и в которой я нахожусь, это идея потерянности. To get back, the idea that we started with and the idea that I am in now is the idea of being lost. А что вы делаете? Она вами управляет или вы управляете этой идеей? Does this idea rule you, take over you, or you take over this idea? Well, I don't know. Я не знаю. That's very hard to say. Это очень сложно сказать. It's like the story, this Taoist story Это как история Дао, да, сегодня? of the monk who it dreams is a butterfly, Монах, который мечтал, что ему снилось, что он бабочка. and he doesn't know if he's a monk dreaming is a butterfly, И он не знает, монах он или бабочка. or if he's a butterfly dreaming is a monk. Или он бабочка, которая снится, что он монах. And in the absolute doesn't matter. В каком-то абсолюте, в абсолюте это не важно. What's interesting is this back and forth. Что интересно, это отношение
обратный взаим, туда и сюда, between the monk and the butterfly. между монахом и бабочкой. But don't get stuck. Но не нужно застревать. Don't be a monk. Не будь монахом. Don't be a Не butterfly. будь бабочкой. Otherwise you get stuck. Значит, застреваешь. But the shuttle, Но нужен шаттл. back and forth, Туда и обратно. it creates freedom, Создает свободу. creates space for thinking, Создает пространство для мышления. creates freedom. Создает свободу. Ну, мы про дуальность говорили, да? Это еще одна идея. We were speaking about dualism. It's another idea about this dualism. И она такая популярная идея. This is quite a popular idea. Пара потерянности какая? Ну, то есть вот есть потерянность, да, и какова пара? Дуальность. There is being lost, and what is the dualism there? Well, being lost and at the same time you're somewhere. Потерянность, нет, то, что ты потерян, но в то же время ты кто-то. In the absolute you cannot be lost. В абсолюте нельзя быть потерянным. Because you are where you are. Потому что ты тот, кто есть. So you cannot be lost. Нельзя быть потерянным. Right? You're somewhere. Ты где-то? Just look. Просто посмотри. Even though I don't know how I came here, Даже если я не знаю, как я именно сюда добрался, I'm here. я здесь. There's a space around me. Пространство вокруг меня. I recognize walls. Я узнаю стены. Right? There are armchairs. Есть кресло. There's an environment. Есть среда. So I'm not lost. Поэтому я не потерян. Right? So you have that's the dualism. Это дуализм. You're somewhere, Ты где-то, but you're lost. но ты потерян. Right? So you can get stuck into I know where I am Можно застревать в том, что говорить, я знаю, где я есть, just because you see the environment. потому что ты видишь среду, It sounds familiar, это звучит знакомо, so you think you know where you are. потому что поэтому ты считаешь, что ты знаешь, где That's ты. the first trap. Это первая ловушка. The other trap, Другая ловушка say I'm lost говорит, я потерян, because I don't know what's over there. потому что я не знаю, что находится там. Right? So it differs with people. Это отличается среди людей. Some people prefer to fall in the trap of I don't know where I am. Некоторые люди предпочитают падать в ловушку, там говоря, я не знаю где. Others prefer the trap I know where I am. Другие предпочитают ловушку, я знаю где я есть. But you have to see both. Нужно видеть оба. You're someplace and you can tell, Ты в каком-то месте, и ты можешь это. and you're lost in space Ты потерян в пространстве. because the space you know is so small Потому что пространство, которое ты знаешь, настолько маленькое, compared to the infinity of the galaxy. по сравнению с бесконечностью галактики. А вот эта идея и материя, ну, вот я сейчас то, что тут еще слышу, просто вот вернусь, да, то есть есть некая идея внутри, есть материя, то есть где я нахожусь, ну, пространство и время, да, как, которое я могу пощупать. I again will go back. There is this, there is idea and there is a matter. There is some space that I can touch. See, there's one way of thinking Есть один способ мышления, which is called non-dualism. который называется не нон-дуализм, не дуализм. You find this in Buddhism, Можно, например, в буддизме Right. найти. and why not? Почему нет? You know, it's an interesting idea Это интересная идея, that there are no real distinctions. что нет настоящего разделения. There are only formal Есть distinctions. только формальное Right. разделение. And with idea and matter, И с идеей материи, например, it's a bit, you can claim that. можно это заявлять, Because if you look at what humans do, потому что если ты посмотришь на то, что делают люди, there is no pure matter. нет чистой материи. If you look everything around in this room, Если посмотреть на все в этой комнате, there's nothing which is not idea. нет ничего здесь, чтобы не было идеи. You have a painting, Есть картина, you have different objects that were made by men, есть разные предметы, которые были сделаны людьми. armchairs. Кресла. There's nothing here which does not have idea. Здесь нет ничего, в чем бы не было идеи. Idea has given shapes to those Идея objects. придала форму этим объектам. Right, so are they matter? Поэтому они материя, Are they ideas? они идеи. You can defend both Можно perspectives. защитить обе перспективы. You can call these things materialized ideas Можно назвать эти вещи материализированными идеями or idealized matter. или идеализированной материей. It doesn't matter, Неважно. right? So you can say that in a way this distinction doesn't make Поэтому sense. в каком-то смысле можно сказать, что разделение не имеет It's смысла, purely formal. оно чисто формально. But it allows you to structure reality. Но это позволяет структурировать реальность. Right. But at the same time, you can think it's only
different forms of the same thing. Но в то же время можно думать, что это разные формы одного и того же. There's a philosopher called Spinoza Есть философ, который зовут Спиноза. who claims there's only one substance. Он заявляет, что есть только одна субстанция. But we look at different modes of that same Но мы substance, смотрим просто на разные модусы этой субстанции. or different attributes of this Или разные substance. атрибуты этой But субстанции. there's only one Но substance. есть только одна субстанция. Yeah, that's an interesting concept. Это Right? интересный концепт. So all these things, they're interesting, Поэтому все эти вещи интересны, they're useful, они полезны. they allow different ways to describe reality, Они позволяют по-разному описывать реальность. but we should not give them, we should not overestimate Но мы не должны их переоценивать. and give them any kind of absolute stature. Придавать им абсолютный статус. Otherwise, we get lost. Иначе мы теряемся. Именно сейчас возникает понятие парадокса. Here the paradox is arising. Я океан, внешний океан, дуальность. I am the ocean and there is an outer ocean, there is duality, И целостность всего. and there is a wholeness of everything. И где-то между парадокс, как идея. And somewhere in between there is a paradox as an idea. Вот у меня ощущение, что парадокс дает... Вот что дает парадокс? Что дает парадокс? I have a feeling this, what does paradox give? Well, it doesn't give anything. Ничего не дает. It's like space. Это как пространство. Space doesn't give you anything, Пространство не дает вам ничего. but it's just a condition. Это просто условие. Condition of structure that can allow you to create order. Условия для структуры, которые позволят создать порядок. See, the idea of Kant is that space is and time is a structuring of the thinking. Например, идея Канта в том, что время и пространство — это идея, которая структурирует мышление. If we didn't have this, there would be chaos. Если бы мы этого не имели, был бы хаос. Perception could not happen. То восприятие не могло бы случиться. Now, perception is some kind of organization. Восприятие — это организация. Otherwise, you perceive nothing. Иначе ты ничего бы не воспринимал. Pure chaos, right? Чистый хаос. So I think those paradoxes just the form it takes. Поэтому парадокс — это та форма. There is a Russian philosopher which is not very well known in Russian. Это форма, которую он принимает. А есть русский философ, который не очень известен в России. One of the reasons he spent a lot of time in France. Одна из причин, он провел много времени в Called Франции. Lev Chestov. Лев Шестов. Right? And he criticized the idea of he criticized ideas and reason. Он критикует идеи и разум, рассудок, Because he says it cannot account for life. потому что он говорит, что они не могут объяснить жизнь. For him, life is primary. Для него жизнь первоначальна. But the reason for that Но причина этому is that life, through its paradoxical nature, в том, что жизнь через свою парадоксальную природу, through its complexity, через свою сложность, transcends many logical forms we use. она выходит за рамки многих логических форм, которые мы используем. But I think then we have to accept this challenge Но тогда нам нужно принять этот вызов and try to go beyond the fixed forms of our thinking. и попытаться выйти за фиксированные формы нашего мышления. So not that we will seize life, Дело не в том, что мы ухватим жизнь, maybe we'll never understand life, может быть, мы никогда не поймем жизнь, but at least we'll allow life to teach us something. но, по крайней мере, мы позволим жизни нас чему-то научить. Yes, you know why we have this huge complexity of shapes. Например, почему у нас есть эта огромная сложность форм? Why you have hippopotamus? Почему гипопотамия? What's the use of В чем hippopotamus? польза I гипопотама? have no clue. У меня нет никакой идеи. You look at these animals, Что с этих животных? they're very strange. Они очень Right? странные. They don't move very much. Они немного двигаются, You know, they're huge, огромные, not exactly beautiful. не очень красивые. Say, what for? Можно спросить, Right? But зачем? it's there. Но они здесь. Life has engendered hippopotamus. Жизнь произвела Right? гипопотама. So it's an interesting challenge for us. Это интересный вызов для нас. Yes, and generally in the way we think, Необычно в том, как мы думаем, to get things, чтобы получить вещи, to be efficient, быть эффективными. we forget they're Мы hippopotamus. забываем, что есть гипопотам. They don't look very efficient. Они не выглядят очень They эффективными, don't look very useful. полезными. But they're there. Но они есть. There must be something there Должно быть что-то в этом, that accounts for что hippopotamus. объясняет гипопотам.
Мгм. У меня есть такая идея в моей жизни. I have an idea in my life. Ну, я делаю, что хочется. I do what I want. Всегда. Иногда не знаю, что захочется через какое-то время. Always. And sometimes I don't want what I will want in some certain period of time. И идея, которая... Я не то что... Это не важно. Ладно. Значит, я сейчас очень хочется собрать. Я потерялся и теперь вот собрал какой-то алгоритм из услышанного. Now I want to bring it together. I got lost and now I gathered some chain out of what I heard. Can I ask you a question? Могу я задать вам вопрос? What is the main reason that you think you do what you want? В чем главная причина того, что вы считаете, что делаете, что хотите? Ну, разные. Иногда тело куда-то побежало, хотело. Sometimes my body just goes wherever it wants. Well, you see, already that's your body. Ну, уже это ваше тело. I don't know, you are your body. О, как вариант. Not only it's just one of the No, but slow down. Yeah. Now you want to justify your. Хотите оправдать. That's often a problem we discuss with people. Это часто проблема, когда мы обсуждаем с They людьми. want to justify their saying Они хотят оправдать то, что они говорят. instead of finding the nice problem. Вместо того, чтобы найти интересную проблему. I like in Russian I call it красивая проблема. But when you raise those красивые Но когда ты problems, поднимаешь эти красивые проблемы, people they start panicking. люди начинают Come on, паниковать. this is interesting. Я говорю, You know? интересно. Look in this case. Смотри, Right? I do what I want. Я делаю, что Say, хочу. how do you know? Я спросила, It откуда says, вы well, my знаете. body does things. Говорите, мое тело Well, делает. then already we have a very nice У problem. нас уже есть очень интересная проблема. Are you your body? Вы это ваше тело. Right? If you're your body, okay, maybe Если you вы do это what you ваше want. дело, то может да, вы делаете, что хотите. If you're not your body, Если вы не ваше тело, then your body is imposing certain behaviors on you. тогда ваше тело навязывает определенное поведение на I don't вас. know if you choose to go to the toilet Я не знаю, выбираете ли вы ходить or в it's туалет, imposed on you. или это навязано Right. на вас. Right? And that every time we come up with this kind of hypothesis, Каждый раз мы приходим к таким гипотезам, no matter how certain we are, неважно, насколько мы уверены. what's interesting is to examine the legitimacy of these Интересно, ideas интересно исследовать легитимность этих идей through the argumentation. сквозь аргументацию. We work a lot on with Victoria on the С argumentation Викторией мы много работаем с because аргументацией, it tells you a lot about the way people потому think. что это много говорит о том, как люди думают. But then you have to problematize this Тогда нужно это to проблематизировать, see where it is it doesn't work anymore. чтобы увидеть, где это больше не Right? работает. Like in this case, Например, в этом what случае. is the limit of thinking I do what I В want? чем граница заявления «я делаю, что хочу»? Because there are many things we don't choose. Потому что есть много вещей, которые мы не выбираем. For example, I don't know if you chose to be a human being. Например, я не знаю, выбрали ли вы быть человеком. Personally, nobody asked me what I wanted. Лично меня никто не спрашивал, что You я know, хотел. I was imposed this nature, На меня навязали эту природу. and just because of that, И из-за этого I have a hard time to say do what I мне want. сложно сказать, что я делаю, что I хочу. was given a human form, Мне дали человеческую форму, a human existence, человеческое существование. and I'm condemned to it. И я обречен на это. Right? Maybe I would have preferred to be a hippopotamus. А что вы быть гипопотамом? Nobody asked. Никто меня не спрашивает. Если в продолжение, да, у меня есть понятие долга. To continue, I have a notion of duty. Я должен делать то, что я хочу. I have to do what I want. Oh, you see, but already if you have a duty, Если у вас есть долг, then there's an obligation. это означает, что там есть обязанность. And this obligation comes from somewhere. Эта обязанность откуда это происходит? Now, where does obligation come from? Откуда эта обязанность? It's Взять? very rare Очень редко. that obligations are personal. Обязанности являются личными. Obligations tend to be very cultural, Обязанность обычно их тенденция быть очень культурными. in which case you do what society tells you. В этом случае вы делаете то, что общество говорит, When диктует. it's purely us, it's not really obligation anymore. Когда это только мы, это уже не очень-то и обязанность. It's desire, Это желание, it's will. воля. But obligation generally is a social code, Но обязанность это обычно социальный код, like moral, мораль. morality. Yeah? Generally, it's socially determined. Обычно она общественно определяема. It doesn't mean you don't have a particular idea about it. Это не означает, что у тебя нет какой-то частной But идеи. as most of these moral principles are socially codified. Но большинство этих моральных принципов, они социально закодированы. And in fact, I work in many countries
Я работаю во многих странах, and it's very striking how strong is the social determination. и то, насколько сильно эта общественная социальная детерминация Yeah, поразительна. the cultural determination. Культурная детерминация. But in Russia, freedom is very important. Например, в России свобода — это очень важный концепт. If I go to northern European Если я countries, приеду в страны Северной Европы, it's not so strong. там не так сильно. But here it's very strong. Здесь очень You сильно. want to be free. Люди хотят быть свободны. And you find this in Russian philosophers, Это можно увидеть у русских like философов. Brenier, for example. Бердяев. He wants a free God, Он хочет свободного Бога. and he criticizes the Western God who is not И free он критикует западного Бога, который не свободен. because he's bound by reason and morality. Потому что его связывает рассудок и мораль. And the Russian God is a free God. А русский Бог свободный. He does what he Он wants. делает, что хочет. Then things, morality and good derive from him, А потом мораль и благо происходят от него, not the reverse. а не наоборот. Принимаю. Я accept. Так, все-таки сделаю, что хочу. Чего? I'll do what I want. Кроме того, что тело делает, что хочет, и мозг тоже периодически. Вот мозг сейчас хочет разум, не знаю, что собрать форму. So the body does something what it wants, and the brain as well sometimes does what it wants. But now the mind wants to gather shape, have some form, Идею. an idea out of all this. You know, the biologist makes experiment. Биологи проводят They эксперимент. put rats in cages, Они кладут крыс в клетки, and they have all kind of little gadgets там разные гаджеты, that инструменты. the scientists, after they can analyze the Потом behavior. ученые могли анализировать поведение. Now the rat knows what he wants, huh? Крыса делает, что хочет. He does what he wants in the context of the biological Она делает, experiment. что хочет в контексте биологического эксперимента. But I'm sure if we can speak to the rat, Я уверен, что если бы могли поговорить he с says, крысой, I do what I want, он сказал бы, я делаю, что I хочу. decide what I want Я to do, решаю, что я хочу делать. but he has no clue that he's in an У experiment. него нет представления о том, что он в эксперименте. You know, there's some group in some cult Есть группа, культ, that claim we're an experiment from extraterrestrial который beings. заявляет, что мы эксперимент для инопланетян. You know, they make a religion out of it. Они делают религию из этого. I wouldn't do that, Я бы этого не делал, but I think the idea is но я interesting. считаю, что идея интересна. How about indeed, Как насчет того, if we were some kind of experiment действительно, возможно, что мы какой-то devised by эксперимент, some extraterrestrial powers который придуман инопланетянами or some gods или богами. that have made planet Earth, Они создали планету they Земля have put us there и поставили нас just сюда, to check how we behave, проверить то, как мы себя how ведем, we fight, как мы how we сражаемся, make war, как мы воюем, how we reproduce. как мы размножаемся. I think that's a nice Потому что hypothesis. это интересная гипотеза. Ну, сейчас как раз произошел ответ на тот вопрос, где я потерялся. Now I answered myself in a moment where I get lost. То есть наблюдателем является какое-то сознание, имеющее намерение, либо оно не имеет намерения. So an observer is the consciousness that has an intentions or it doesn't have any intentions. The observer. Наблюдатель. Well, the observer, he watches Наблюдатель смотрит. and he tries to again, he's not inside. Он не внутри. So if you want to be observer, Поэтому если вы хотите быть наблюдателем, then you can take distance нам нужно дистанцироваться and for example, look from the standpoint that we're some kind of experiment. и, например, смотреть с точки зрения того, что мы какой-то Right. эксперимент. Because the observer, see, when you observe, he determines a matrix. Наблюдатель, когда наблюдает, он определяет матрицу. You don't observe in absolute. Нельзя наблюдать в абсолюте. You observe from a certain context. Можно наблюдать с какого-то контекста. So the freedom of the observer is the freedom to establish the concept Поэтому свобода наблюдателя – это свобода устанавливать and контекст establish parameters и устанавливать параметры, by which you can make judgments. с помощью которых можно выносить суждения. But very often we create a small-minded observer Но очень часто мы создаем that operates within a reduced concept. That operates within a reduced concept. наблюдателя, который работает в
суженном контексте. So I think that through dialogue Думаю, что через диалог and confronting perspectives, и через конфронтацию перспектив you can try to enlarge the parameters of the observer, можно попробовать расширить параметры наблюдателя, your own internal observer. своего собственного внутреннего наблюдателя. That's what a child does when he grows up. То, что делает ребенок, когда вырастает. Initially, he observes himself in very small context, Первоначально он наблюдает за собой в очень маленьком контексте. himself and his mother. Он и мама. And the family is like the matrix. И семья является матрицей. But as he grows, По мере роста he should enlarge the matrix должен расширить матрицу. geographically, Географически, historically. исторически. Right? But many people are still in a very small matrix. Но многие люди находятся все еще в очень маленькой матрице. They have a small-minded observer. У них наблюдатель с маленьким разумом. Теперь я со своего разума, да, из первой идеи, которая, собственно, вот формирует это пространство. And now I'm from the standpoint of my mind and the idea that first idea that formed this space. Это исследование пространства мастерства, матрицы мастерства. This investigation, the matrix of mastership and the space of mastership. Хочу услышать вот сейчас, то есть мы начали с определения с некого, да, и вот сейчас вот зафиксировать в дуальности. То есть мы сначала раскрыли, не раскрывая, и теперь зафиксировать в какой-то форме. We started with that, and we opened it up to some dualism, and now I would like to fixate it again in some form. Что есть мастер? What is master? What is master is yourself, Ты сам. to the extent that you can be not yourself. До той степени, как пока ты не... То есть есть условия, что ты можешь быть не самим собой. Подробнее это. Can you give details about that? Well, you see, there's a Chinese principle Есть китайский принцип, that a teacher can only teach what his student already knows. что учитель может научить студентов только тому, что они уже знают. You cannot teach to someone what he doesn't know. Нельзя научить кого-то чему-то, что они не знают. You know, he's not going to understand anything. Он ничего не поймет. See, a good teacher, he appeals to the experience of the student. Хороший учитель, он обращается к опыту студентов, So the student can construct knowledge from this experience. чтобы студент мог сконструировать знания из этого опыта. And that's often the problem that students have with mathematics, for example. Это часто проблема студентов, как с математикой, например. They hear a teacher giving very formal information, Они слышат учителя, он дает очень формальную информацию. and some students don't get it Некоторые студенты не понимают, because they don't know that. они не знают это, It has nothing to do with their не existence. имеет отношения к их существованию. So to learn, Поэтому, чтобы учиться, you must know. ты должен знать. Or as Plato says, you have to Или, remember. как Платон говорит, нужно You вспомнить. have it there, but you have to remember. Это есть уже в тебе, нужно вспомнить. So if you do that, Поэтому, если ты это делаешь, whatever you see что бы ты ни видел, will remind you. напомни тебе. But you have to learn to remind yourself. Нужно учиться напоминать себе. And then that's why you have people that are great minds. Вот почему есть люди с великим умом, Some разумом. people listen to that. Некоторые люди слушают их, Say, okay, doesn't make sense. говорят, окей, не имеет смысла. Or it's dangerous. Или это опасно, Or it's crazy. или сумасшедший. But if you allow it to echo yourself, Но если ты позволишь произвести эхо в себе, then it makes sense. значит, тогда это имеет Right? смысл. And then the world makes sense. Тогда мир имеет смысл. See, take a good painter. Например, возьмите хорошего He художника. will look at things Он будет смотреть на вещи and see what others don't see, и видеть то, что другие не видят. because it echoes something. Потому что это отражает что-то в нем. A genial scientist Гениальный ученый does the same thing. делает то же самое. He sees the same thing you and I see, Он видит то же самое, что видите вы. but и it я. allows these things to echo something. Но он позволяет этим вещам спровоцировать эхо в нем. So he'll be surprised. Поэтому он будет удивлен. He looks at the movement of the Он planet, будет смотреть за движением планет. and instead of saying, okay, Вместо того, чтобы говорить, there are things there, окей, там есть какие-то wait a вещи. minute, Подождите минуту. there's this, Здесь есть there's это, that, есть right? это. But he sees the same thing. Но видит он одно и то же. But it allows these things to be mastered to him.
Но он позволяет этим вещам быть учителем по отношению к It языку. allows them to echo something. Потому что он позволяет спровоцировать эхо. That's what I mean by everything is master. То, что я имею в виду под тем, что все является мастером. But the condition that you are yourself, your own master. Но условие заключается в том, что ты сам являешься мастером своим. And you allow yourself to be astonished Ты позволяешь себе удивляться by everything. всему. Like, why are you wasting your time this morning with me here now? Почему вы тратите свое время этим утром сейчас? Don't you have anything better to do? У нас нет ничего лучше. I'm Что astonished. можно поделать? Я удивлен. And by being astonished, I try to wonder what's going on. Но с помощью этого удивления я пытаюсь размышлять о том, что происходит. У меня происходит только одно: благодарность. I have only one thing now, gratefulness. I have what? Gratefulness. I have only one thing now, gratefulness. Что эхо отражается именно таким образом. That echo reflects this way. Okay, good. All right. Благодарю. Okay. Оскар Бренифье, это я вот просто хочу, мне это везет. Мне сейчас он подпишет эти книги, я надеюсь. Жена попросила. Коллеги, это была прямая передача в живом эфире, либо полная кухня. Счастливо.